Hizi ndizo siasa komavu ambazo tunataka, na sisi kuzungumzia masuala ya watu wetu ndio ilikuwa muhimu zaidi ya siasa ya mwaka wa 2022. Tujiepushe na siasa zile zingine, siasa za ahadi, naziita siasa za danganya toto jinga, siasa za kila siku kuja na kutumia wapwani kama chombo cha kuwavukisha. Hatutaki mengi, tunataka haya ambayo tumesema hapa, na sisi tuko tayari kuvuka na kuendelea na siasa pasi na uoga, kwa sababu sisi tumeamua kusimama katika mstari wa mbele kuhakikisha watu wetu wameweza kupata kile ambacho tunataka. Siasa ni siasa ya maendeleo, si siasa ya lele mama ya kupiga kelele kila kukicha. Na 2022 inshallah, Mungu akitupa uhai, sioni kama una pingamizi. Maana ukiangalia mkono wa kushoto uko na mzee hawezi kimbia, ukiangalia mkono wa kulia uko na wale watoto wa Serelak hawezi tambaa vizuri, misuli haijashika vizuri. Kwa hivyo tupige pamoja, tuende mbele, na Mungu akitujalia ututimizie haya. Asante sana. Your Excellency, so much has been said with the former government, the current government. So many engagements have been done, so many workshops have been done, and all the issues that have been presented are issues that exist. But this time round, Your Excellency, it's quite different. And we believe that our investment, politically and economically, will be felt. And I'm sure each one of us in this room, no one has a doubt that come in 2022, you will be the 5th president of this country. Your Excellency, we have worked together. If there is anyone in this room who can affirm or confirm that you are a man of your word, it's me. Because the first time when I vied for a political seat, I was in a different political party. But I appreciate that you are the first person who approached me and convinced me to come to Jubilee. And I believe since that time I started this journey, I'm sure where we are heading is something that we have always been expecting to see the better future for ourselves or for our country. Ni furaha yangu kubwa kuona ya kwamba siku ya leo tumeketi na ajenda yetu kubwa kama wapwani. Tulikuwa tunajadili masuala ya pwani. Ni vipi tutaboresha pwani yetu? Ni vipi tutaona ya kwamba wakulima ama ukulima wa hii pwani yetu unaenda hatua nyingine na unaenda kuwa faida kwa nchi yetu ya Kenya? Ni vipi tutaona ya kwamba wanabiashara wakubwa na hata wale wadogo wanaweza kuboreka? Ni vipi tutaona wafugaji wetu wanasaidika katika hii nchi yetu ya Kenya? Kwa hivyo hilo mimi limenitia leo furaha sana. Na mimi vile naona kwamba naibu wa rais ameleta mfumo mpya kwa siasa. Huu ni mfumo mpya ambao sasa tunaketi tukijadili maslahi ya watu wetu, maslahi ya mwananchi wa kawaida, maslahi ya hata yule mnyonge ambayo huwa inasemekana kwamba mnyonge hana haki. Mimi naona sasa mnyonge anaenda kupata haki yake. Sisi kama wapwani safari hii tumekuja na muamko mwingine mpya, muamko wa kimaendeleo. Na nataka tu nikwambie hivi, naibu wa rais, kuwa sisi hatutaki kugawanya ile keki ambaye haitoshi kila mwaka. Lakini tumekaa kama wapwani, tumekupatia recipe na ingredients. Tupike keki pamoja, tutoe kipande chetu kama wapwani na ile nyingine tugawe kule kwa taifa la Kenya. Na pia nataka nikupongeze sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa sababu kila mwaka wakati wa siasa watu huja wakatukumbusha zile shida zetu tulizonazo, lakini wewe unaongea suluhisho ya yale matatizo tulionayo. Thank you very much. Na mimi najua kwa sababu wewe uko na maoni. Zile siku kidogo mimi nimekaa na wewe, uko na maoni, uko na moyo. Kwa hiyo sisi tunakwambia kama wapwani tutasafiri pamoja, lakini haya ndio yetu ambayo tunayataka kama wapwani. Thank you very much.
We want to stop being potential. We want to start exploiting the potential for the benefit of the people. And if there are hustlers in this country, this is the home of hustlers. The Coast region is the home of hustlers, because we make our living in a very difficult way. For us to send a child to school is difficult. Even getting married is even difficult here at the Coast because of the amount of poverty that is here. But now we are looking at a solution. And I want to say this. I feel great when we discuss the cashew nuts and how to revive it, and how to get the cashew nuts of the trees, processing them and create a value chain for the people. The money will come down to the people. It is very important that we have a negotiated document on the issues about the coast. And I want to agree with the Deputy President the way he has said. A negotiated document, a charter. And there is this matrix that says that what gets measured gets done. What gets measured? Those of you who have done public management and have looked at performance contracting, there's always that saying, what gets measured, gets done. We are measuring for the Deputy President. These are the things quantified, said, and enumerated, that these are the things that we want done. And because what gets measured gets done, we have faith that they will be done according to the way we want them. Maendeleo ya kiuchumi katika nchi yoyote duniani yanaletwa na uongozi thabiti na uongozi ulio mzuri. Kwa hivyo sisi kama viongozi na wasomi wetu katika eneo hili la Pwani hatukuchukulia mazungumzo yale kwa kiurahisi. Tulisema tunataka tuwe, wakati anaandika manifesto yake huyu naibu wa rais, basi matakwa ya wapwani kuhusu uchumi na uchumi wao yawe yatakuwa katika daftari lile. Kwa hivyo sisi mnaotuona hapa sote tunachangia katika ajenda moja ya kwamba ni wananchi kwanza, alafu wengine watafuata nyuma. Kama ni mazungumzo ya aina hii hayajawahi kufanyika kwa umakini na kwa ufasaha kama yalivyofanyika wakati huu. Na baada ya kufanyika mazungumzo haya ambayo yamegusa karibu kila sekta ambayo ni kiungo muhimu na kitega uchumi kwa watu wa Pwani, lazima tulikuwa tupate yule atakaye litekeleza swala hili, na tuwe pamoja na yeye kuhakikisha ya kwamba swala hili limetekelezwa. Na unajua, huwezi kwenda tafuta mtu ambaye kila akizungumza anasema kabila langu kwanza lishikane, kabila la yule kwanza lije pamoja. Watu wanakaa sijui wanazungumzia ukabila na vyeo. Hatuna muda wa kupoteza na watu kama hao. Tulikwenda moja kwa moja kwa yule mtu anayezungumza sauti za watu wa Pwani, mwamko mpya wa Wapwani ambao si vyeo, ni wananchi kwanza. Na si mwingine, ni naibu wa rais. Na hakututafuta, tulimtafuta. Na tukamwambia, safari hii hutatuambia, tutakwambia. Na tutasafiri pamoja. Kikao hichi ambacho kimeanza siku 3 zilizopita kuanzia Alhamis, technical committee ilipopatana na baadhi yetu, tukaingia Ijumaa na tumalizia leo Jumamosi. Haikuzungumzia vyeo vya BBI, haikuzungumzia appeal ya BBI, haikuzungumzia BBI wala sijui sisi tunataka nini Pwani. Tumezungumzia Mkenya wa kawaida na rasilimali na haki za Wapwani na Wakenya wote kwa ujumla. Hatukukaa hapa kuwapangia wenzetu tutakawabagua namna gani. Tumekaa hapa tukajipangia vipi tutashirikiana na wenzetu wote. That's why tunataka Mlima Kenya itengeze yao, tunataka Nyanza itengeze yao, Pwani itengeze yao, Northern Kenya itengeze yao, maeneo yote ya Kenya itengeze yao, so that we can negotiate the republic through the Hustler Nation. Na sisi sasa hatutaki tena kuleta ule muundo msingi
wa ukabila. The founding fathers of our country were the founding fathers of land grabbing, the founding fathers of ethnicity. Sisi ndio tutakuja kuwa the founding fathers of the new republic, ambayo tutaweka hustler nation, tutahakikisha kila Mkenya amepata haki sawa sawa. Kwa hivyo tumebadilisha mjadala wa kitaifa, kwamba sisi hatukuja hapa vile watu huviongezea vyeo. Leo tunaona timu katika magazeti ya maapil, mawakili watapewa mamilioni ya pesa, lazima wawakere wa Kenya wakati wa uchumi mbaya. Sisi tuwasema vipi tuweza tukajitoa katika hili janga la dhulma, tukajiweka katika janga la afueni, ili kila Mkenya aheshimike, to put food on your table and to have hope in our future. The Deputy President has made pronouncement today. He has made pronouncements in the past, and he's talked about kuunda serikali na mahaslas. He's talked about that very much, and he's talked about working with the hustlers and engagement with the hustlers. Tutazungumza na wao. And I think basically what we've heard him say, and together with Devin D, is the elaboration of what that means, bringing the hustlers on the table. Kulete mahustlers kwa meza, tuunde serikali pamoja. I think it's basically that process that Coast Province leaders have gone through today, telling us what the priorities are. And for the Deputy President also, telling us what he thinks and what his vision is moving forward in terms of taking Kenya to the next level. And listening to the Coast presentation, you've brought out what are the key interests to your people. Social interest, economic interests, ecological interests. You've brought those ones very clearly. And they cut across. I think I look back at the area where I come from, in Turkana, I find a lot of semblance to the interests that the Coast people have brought out. And essentially, as was elaborated, both your priorities, together with which the team supporting the Deputy President has articulated, all of them agree in one way or another. And what are the tenets of that vision? It's about equity. I think what you could basically say, gawa sawa. I think that's what people want. It's about public participation, which our constitution emphasizes on. And I think many of you, if you watched the ruling by the High Court just the other day on BBI, it talked about people being the center of the constitution. It talked about public participation. And what that vision talks of, and I think it talks to the Coast people, it is about hope. That your problems can really be addressed with a serious government. A government that is functioning, a government that has a political will to provide that hope. It is about empowerment. I mean, 10 million hustlers, informal sector empowered. It means very big for the Coast economy, but also for the Kenyan economy. So, politically, because politics is about interest, just as was emphasized by the Deputy President, it's about interest. If these are the key interests of the Coast people and the Coast leaders, what else remains? Is taking these issues down to the locality and having people debate them and discuss and own that process. We must create a mass movement of believers that wheelbarrow that was laughed at, it is not just a mere symbol, but it's a representation of how those who are in the bottom, complete bottom of our economy can be lifted up. And that lifting does not amount to creating conflict, class conflict between hustlers and those who have, and those who are in the middle or those who are in the upper part of the economy.
No, no, no. Once the hustlers benefit, it is automatic benefit to the middle class and to the upper class. And I think that is how economics works. This conversation that we've had here for 2 days was a conversation not about us, the leaders, and positions. The conversation we've had here is about the people and their issues, ordinary people and their issues. And I am very happy that the conversation in Kenya is changing. And leaders are at the forefront in changing this conversation so that the conversation is not about the leaders and positions and their interest, that we have actually moved the conversation from that of identity, this community and that community. We have moved it to a conversation about interests of ordinary people, of farmers, of traders, of pastoralists. The conversation is about coconut and cashew nut and bananas and what we can do in those agricultural value chains to make more money for farmers so that we can get more taxes and we can get access better markets and be able to create more jobs through value addition, agro-processing, and manufacturing. Ladies and gentlemen, this is the conversation of our lifetime, a conversation that is going to propel this country to the next level. I am prepared to sign a charter with the people of this coast region on what needs to be delivered on our economic blueprint. Because I intend to keep my word. There is a lot of misunderstanding, there is a lot of negative perception about politics. But I want to promise you that it is our duty, it is our responsibility as citizens of this nation to work together so that we can march our nation into the next level. To the leadership and the professional teams from the coast region, we are looking now up to you to take this conversation to ordinary people, to the mama mboga in our trading centers, to the cashew nut farmers, to the coconut farmers, to the fishermen, and what we need to do to build the necessary infrastructure, cold rooms, fishing gear, and everything else that is required for us to tap into the blue economy that can contribute significantly, not just to the financial well-being of the people in this region, but to the ultimate economic well-being of the nation.